సో 50-80% ఆఫ్ ద కంపెనీస్ వాళ్ళ దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్కి డబ్బులు ఉంటే చాలు వేరే దేశాల నుండి పార్ట్లు తెచ్చుకొని ఇక్కడ అసెంబుల్ చేసి అమ్ముకొని కొన్ని కోట్లే సంపాదించారు. సో వై హ్యావెంట్ యూ గోన్ ఇన్ టు దట్ వే? సో మీది సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ మీరు వచ్చేది కంప్లీట్గా ఒక ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్కి. సో ఈ ఐడియా ఎలా వచ్చింది ఒక ఈవీ పైన, ఒక స్కూటర్ పైన వర్క్ చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ వన్ లాంటి కంపెనీనే తీసుకుందాం, ఇంకా అలాంటి కంపెనీస్ చాలా ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ నుండి, యంగ్ జనరేషన్ వాళ్ళు ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ నుండి ప్రోడక్ట్ని బిల్డ్ చేసి దాన్ని టెస్ట్ రైడ్స్కి ఇచ్చి బుకింగ్స్ తీసుకొని దాన్ని లాంచ్ అండ్ డెలివరీస్ చేయడానికి వాళ్ళైతే వెనకడిగేసి చేయలేకపోయారు. సో హౌ కెన్ వీ ట్రస్ట్ యూ? 333 కిలోమీటర్ల రేంజ్, హైదరాబాద్కి చెందిన స్టార్టప్ కంపెనీ బ్రిస్క్ ఈవీ. ఈ పేరుని మీరైతే వినే ఉంటారు. సో ఈరోజు ఆ బ్రిస్క్ ఈవీ యొక్క ఫౌండర్ అండ్ CEO అయిన స్వాతి వర్ధన్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. సో స్వాతి వర్ధన్ గారిని అడిగి ఈ కంపెనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, వాళ్ళు ఇంకా ఎన్ని మోడల్స్ పైన వర్క్ చేస్తున్నారు, అసలు వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఏంటో ఈ వీడియో ద్వారానైతే మనం తెలుసుకుందాము. నా పేరు ఆదిత్య అండ్ మీరు చూస్తున్నారు ఈవీ తెలుగు. ముందుగా నమస్కారం అండి. ఓకే, సో ముందుగా మీ బ్రాండ్ అండ్ స్కూటర్ గురించి మాట్లాడుకునే ముందు మీ గురించి కాస్త మా వ్యూవర్స్కి ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చుకోండి. షూర్. సో నేను ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ ఏ కెమికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది. ఓకే. సో ఐ డిడ్ మై మాస్టర్స్ అండ్ యూఎస్లో ఒక 13 years ఉంది. ఐ మూవ్ బ్యాక్ టు ఇండియా లైక్ 2 years బ్యాక్. ఓకే. దెన్ ఐ వాస్ థింకింగ్ వాట్ టు స్టార్ట్, ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాము అని. దెన్ వెన్ ఐ వాస్ గోయింగ్ త్రూ, నాకు లైక్ 2012 నుంచి ఈవీ ఎలక్ట్రిక్ మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. దెన్ ఐ థాట్ ఓకే లెట్ మీ డూ దిస్ బికాస్ ఐ లైక్ డ్రైవింగ్ అని అన్ని కాబట్టి ఐ did my research and that is how BRISK started actually. ఓకే. సో మీది సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ మీరు వచ్చేది కంప్లీట్గా ఒక ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్కి. సో ఈ ఐడియా ఎలా వచ్చింది ఒక ఈవీ పైన, ఒక స్కూటర్ పైన వర్క్ చేయాలి అని? సో సిన్స్ సైన్స్ కెమికల్స్ ఉంది కాబట్టి ఐ థాట్ దిస్ బ్యాటరీస్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆల్సో కెమికల్ నుంచే వస్తారు కాబట్టి. ఎస్, ఇనిషియలీ వీ హ్యాడ్ మెకానికల్ మీద అంటే ఇది లేదు, బట్ ఫార్చునేట్లీ ద ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ people whom we hired was very strong enough in that sector. So touch wood, we got good resources and that is how we came up with this project and started. ఓకే. సో ఇక స్కూటర్ విషయానికి వచ్చేస్తే 333 కిలోమీటర్ల రేంజ్ అంటే మీరు క్లెయిమ్ చేయకన్నా ముందు ఎవరు ఈ నంబర్స్ని అయితే క్లెయిమ్ చేయలేదు. సో యాజ్ అ చిన్న స్టార్టప్ కంపెనీ ఇనీషియల్గా ఇంత పెద్ద నంబర్స్ని టార్గెట్ చేయడానికి రీజన్ ఏమైనా? Yeah, there was a idea which came. So generally మన IC engines చూసుకుంటే one time మనం when we fill the tank kada we'll get more than 300 kilometers. So why should we stop that to just 100 kilometers or 150 kilometers? Okay. చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. We went to the users, చాలా ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకున్నాం బికాస్ చాలా ఈవీ కంపెనీస్ ఉన్నాయి, ఏం చేంజ్ కావాలనుకుంటున్నారు ఏంటి అని. అప్పుడు దట్ ఈస్ వెన్ we realized that okay, why should not we give 300? Because we రోజు మనం వెళ్ళి గ్యాస్ స్టేషన్లో పెట్రోల్ పోయించుకోం కదా. సో దెన్ we thought let's put that effort in research and everything and see if we can achieve that. Okay. So we targeted that range and around that we started building this product. Okay. ఇప్పుడు చాలా వరకు ఈవీ ఇండస్ట్రీలోకి స్టార్టప్ కంపెనీస్ వచ్చాయి. సో 50-80% ఆఫ్ ద కంపెనీస్ వాళ్ళ దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్కి డబ్బులు ఉంటే చాలు వేరే దేశాల నుండి పార్ట్లు తెచ్చుకొని ఇక్కడ అసెంబుల్ చేసి అమ్ముకొని కొన్ని కోట్లే సంపాదించారు. సో వై హ్యావెంట్ యూ గోన్ ఇన్ టు దట్ వే? గుడ్ క్వశ్చన్. ఇది ఎవ్రీ టైం నాకు వస్తూనే ఉంటుంది. సో వెన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఐ హ్యాడ్ 2 parts. ఐదర్ గో ఫర్ ఎ CKD, గెట్ ఫ్రమ్ చైనా అండ్ అసెంబుల్, ఆర్ డూ ఎ రీసెర్చ్. బట్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ CKD and anything like that because easy way is not that. I wanted to give a good product because myself I wanted to feel ఆ రైట్ ఫీల్ ఉండాలి అండ్ ఆ కట్స్ అవన్నీ ఉండాలి. అండ్ వీ ఆల్వేస్ లుక్, మనకి బ్రాండ్ కావాలి అవన్నీ కావాలి కాబట్టి అందుకనే రీసెర్చ్ మీద we spend ample amount of time. I don't believe in shortcuts. So that's the reason we definitely said no to a CKD product. షార్ట్లో సక్సెస్ వచ్చిన వాళ్ళు షార్ట్ అయ్యే వెళ్తారు. ఓకే. సో బ్రిస్క్ ఈవీ పైన వర్క్ చేయబట్టి మీకు ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది?
We started in 2021. Okay. From that 2 years, we are doing research. Okay. And we have each and every department in house, and everything we took interest and technical knowledge and again. Because you asked me the question, Karamundu, you coming from chemical, but engineering team, we daily have the time to sit and discuss technically and come up with the product. ఓకే. సో ఈ 2 సంవత్సరాల్లో ఇప్పటి వరకు ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వెహికల్ తయారైపోయింది? So I can say we are almost 97-98% Okay. ready. Okay. And we'll be launching it sometime in first quarter of next year. ఓకే డన్. ఇప్పుడు ఈ బ్రిస్క్ ఈవీలో అంటే మనకి ఆ 333 కిలోమీటర్ల రేంజ్ రావాలంటే బ్యాటరీ కీ పార్ట్. సో మీరు కెమికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి వస్తున్నారు కాబట్టి బ్యాటరీలో ఎలాంటి బ్యాటరీ యూజ్ చేస్తున్నారు, దాన్ని ఎలా పెట్టి అంటే బ్యాటరీని ఏం చేసి 333 కిలోమీటర్లు? డెఫినెట్గా ఈ క్వశ్చన్ నేను లాంచ్ అప్ చేస్తా, మీకు ఇన్పుట్స్ ఇస్తా, బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్కస్ మెనీ టెక్నికల్ థింగ్స్ అబౌట్ ద బ్యాటరీస్, బట్ మీరు డెఫినెట్గా చూస్తారు హౌ వీ అచీవ్డ్ ఇట్, బికాస్ the whatever we are claiming now will be seen in the end product. ఓకే. సో ఇది ఒక ట్రికీ క్వశ్చన్ అనుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ వన్ లాంటి కంపెనీనే తీసుకుందాం, ఇంకా అలాంటి కంపెనీస్ చాలా ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ నుండి యంగ్ జనరేషన్ వాళ్ళు ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ నుండి ప్రోడక్ట్ని బిల్డ్ చేసి దాన్ని టెస్ట్ రైడ్స్కి ఇచ్చి బుకింగ్స్ తీసుకొని దాన్ని లాంచ్ అండ్ డెలివరీస్ చేయడానికి వాళ్ళైతే వెనకడిగేసి చేయలేకపోయారు. సో హౌ కెన్ వీ ట్రస్ట్ యూ? ఓకే, సో if you see BRISK doesn't have any, మీరు చూస్తే మేము పెద్ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ లేవు or anything, like we don't believe that a big office is required or something like that. Okay. All our time and effort was put in R&D and the product itself. Okay. So fundraising, I think we raised enough fundraising for it to go to production. Okay. And you drove the vehicle. Yeah. How did you feel? Good. Absolutely Right? good. So it's on par with all the OEMs, right? So I think our product should speak, and whatever the effort my team better, or it should reflect the work, right? Okay. We'll see what will happen. Touch wood. Good. ఓకే. ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో మీ టైం లైన్ ఎలా ఉంది? లాంచింగ్ కానీ, దాని బుకింగ్స్ తీసుకోవడం కానీ, డెలివరీస్ కానీ, డెలివరీస్ యొక్క స్ట్రక్చర్ కానీ. So every single day I get more than 50 to 100 messages. When is the launch? When is the launch? When is the... We never said any date or anything, because giving a date and achieve chaypotam anedi we do not want it to do. So we will be launching in quarter 1, and immediately in quarter 2 we will be going into production. ఓకే డన్. ఇప్పుడు లాస్ట్ క్వశ్చన్ అనుకోవచ్చు ఇది, అండ్ చాలా మంది ఈ క్వశ్చన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. What will be the price? So there are 2 models which are coming. We are coming up, Origin and Origin Pro. Yeah. Origin is something which we wanted to be to do an affordable section on Mata. So we wanted to place it below 1 lakh. Okay. And Origin Pro is the high end. 1.3, 1.4. I can't give you approximate. I am telling. Okay. On and around we can calculate as below 1.5 lakhs. Yes, 1. Okay. If at all any incentives will come, we'll see. If not, so that should be a surprise for you during the launch. Okay. So, but that's the range which we are మార్కెటింగ్ ఫర్ నౌ. ఓకే. ఖచ్చితంగా మీరు చెప్పిన ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో కనుక మీ టాప్ ఎండ్ వేరియంట్ వస్తే కనుక ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బీ అ మార్కెట్ కిల్లర్ ఫర్ ష్యూర్. ఎందుకంటే మన తెలుగు ప్రజలకి మన తెలుగు ప్రోడక్ట్ అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తారు. ప్రొడక్ట్ బాగుంటే చాలు, ఆదరించడానికి అందరు రెడీగానే ఉన్నారు. Yes, that's what we are hoping for. Yeah, right. Thank you, Swathi. Thank you so much. Thanks. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారుగా మరి ఇదన్నమాట బ్రిస్క్ ఈవీ యొక్క ఫౌండర్ అండ్ CEO అయిన స్వాతి వర్ధన్ గారి మాటల్లోనే వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ గురించి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనం తెలుసుకున్నాము. సో మీకు ఈ బ్రిస్క్ ఈవీ అండ్ ఆ కంపెనీ ప్రోడక్ట్ పైన ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేసేయండి. సో వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, ఈవీ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. గో గ్రీన్, Go electric.